Folks, niko rooftop ya apartment moja hapa Mercy Njeri. Kiamunyi Mercy Njeri. Kumbuka kuna Kiamunyi Olivine na Kiamunyi Mercy Njeri. So niko hapa Mercy Njeri kwa rooftop ya apartment moja hapa ambayo inapeanwa na 1 bedroom ni 9,000 na 2 bedroom ni 12,000. These are the most affordable 1 bedroom and 2 bedrooms, okay? So labda nikuonyeshe tu ka surrounding tu kidogo. Okay? Surrounding ni hivyo. Alright, hiyo barabara ndio inatoka Tao. Kutoka town unafika hapo. Unaona hii apartment iko tu kando ya barabara. Unashuka pale chini, hata wako na shop to let bado. Okay? And that is Mercy Njeri. Ukitaka kujua Mercy Njeri vizuri, you can always go to Nakuru beyond the city. Uangalie pale Mercy Njeri. Hata pale kuna apartment ingine kule inaitangwa Jennifer Kiamunyi Heights. Wale wako na 1 bedrooms 13,000. Sijui kama zilikuja zikaja, but hata hizo niliwahi zileta hapa. So hiyo ukienda hivyo unaenda Kabarak. Okay? Uende paka Mogotio, paka kule chini kote paka Baringo County. Hata Ravine, lakini hapa ndo rooftop ya hii apartment yenyewe. So tuende pale chini. Tumalizie hapo nikiendanga, lakini mambo ndo kama haya. Okay? Mambo ndo haya. EZRA nitafutia 1 bedroom apartment. EZRA nitafutia 1 bedroom na isipite how much? Isipite 10k. Kulikuwa na za 9k hapa, 1 bedroom zimeisha, zingine zitakuwa ready Januari. Alright? Alafu of course 2 bedroom ziko. 2 bedroom ni 12. Kwani ni giza bana. 2 bedroom ni 12k. So acha nishuke. Hizi za huku juu ndo zitakuwa ready tuseme Januari. Okay? Hizi bado wanaendelea kutengeneza na huku. Lakini zile ambazo zilikuwa ready watu wamechukua. Sawa sawa. So mambo ndo hayo. Like that is just giving you updates mahali ambapo utakuja kupata 1 bedroom affordable and also 2 bedroom. Si ndio hivyo? Haya, sasa wacha nishuke hivi, tupatane pale chini, tuongee tena mawili matatu. Alright, so niko hapa ground floor of the apartment. Hii video just take it as a matter of creating awareness, okay? Manake hasa 1 bedroom nimeambiwa zimejaa, 2 bedroom iko pale lakini haijasafishwa. Sasa nimesema ni sawa. Right, so kitoka hivi unaona uko kando ya barabara Naona vile uko kando ya barabara hapa. Hapa mahali ambapo panaitwa aje? Kiamunyi Mercy Njeri. Alright, so that's the face of the apartment. Naona hapo looking all nice. It's beautiful by the way. That is the face of the apartment hapa Kiamunyi Mercy Njeri. And they have 1 and 2 bedrooms at a very affordable price. Okay? Sasa hapa pia naona wameandika shop to let. Sasa ule ananiambianga EZRA nitafutie shop. Ndio hiyo, acha tufunguliwe shop tuangalie. Si ndio folks? EZRA nitafutie shop ya biashara. Ndio hii hapa, niko hapa Kiamunyi Mercy Njeri. Wacha tuangalie hii duka inatoshana namna gani. Okay? Alafu, you can always give me a call. Tukuje mahala hapa, tumalize biashara, tukafunge. Ama namna gani? Si ni hiyo? Si mambo ni hayo tu? Bas, haya, wacha afungue shop tuangalie. Very well, so shop imefunguliwa. Ni shop huge, Cheki tu. Ni shop quite huge. Alright? Huko hata mtu unaweza partition ukitaka. So nime step up. Napenda vile waliweka tiles zao hapo. Iko tu fiti. So hii mlango hapa inarudi tena kwa ploti. Unaona? Narudi to the apartment pale. So hata unaweza kuwa unaingilia mlango wa nyuma kama mwenyeji. Okay? The main gate ndio ile pale. Alafu namna hiyo. This shop is huge. And then it has a toilet. Toilet iko dusty. Iko na dirt pale. So I'm not going inside.
but just telling you that it has a toilet. Alright? Wow, ni shop huge. Okay, so Ezra nitafutie shop hapo Nakuru. Ezra nitafutie shop kubwa, naweza kata mini supermarket, kitu kama hiyo, even hardware. Alafu angalia, iko tu kando ya barabara. Okay? Imagine even if kama suppliers wanaleta mizigo, you know, wanakuja wanapack tu hapa vizuri. Okay? Imagine when suppliers are bringing mizigo, so easy for loading and offloading. That is the apartment, and the shop is right there, yeah, in front of it. Ezra nitafutie shop hapo. Shop ni how much? 20k. Okay, this shop inatoka 20,000. 20,000 eh? Wow. Siningeleta ile studio yangu hapa jameni. Iko kubwa vizuri. Wow. Hey, 20k. 20k iko sawa. Folks, so mmesikia bei ndo hiyo. This shop inatoka 20,000 peke yake. Okay? Yeah, this is a deal, surely. I mean, look at that huge space. Eh? Ujue sasa hatujafungua hii mlango ingine ya huku. Tumefungua tu mlango moja. So unaona? Alafu uko kando ya barabara. How beautiful is this? Wow. Alright folks, sasa mpaka hapo ndo nasemanga see you in the next one, but surely hapa nyuma we have this wonderful shop hapa mazee. 20,000. Kofiti. Haya, see you in the next one.